Grace, nimefurahi kuconnect na wewe. Same. Interview yako na Idris was very shocking. Kwa nini? Niligundua mambo mengi. Kama yapi uligundua? Niligundua alisema kwamba tulipomaliza kushoot alikuwa anasikia kama atanimaliza, ndio maana alitoroka. Alitoroka hivyo tu. Tulimaliza kata, alienda tu hakusema good working with you, all the best. Hakusema kitu. Tulimaliza, bado nilikuwa na kitu kingine cha kufanya. I had to do something else, my handbag, I had to shoot something else. Lakini nilijiambia, tukimaliza lazima nimwambie very good working with you, asante sana, ilikuwa wiki njema, thank you for your time. Alitoroka tu hivyo. Mwaka mmoja sijajua mbona alitoroka, hadi interview yako alisema alikuwa anataka kunimaliza. Kwa sababu nikajua. Yes, kwa sababu alisema kwamba hata wewe mwenyewe utasikia kwa mara ya kwanza kwenye interview kwamba alitoroka kwa sababu alihisi kwamba alipata vishawishi kwamba angefanya kitu kibaya pale. Asina chanya zipige shoti. Asikwambie, unajua watu wanaona kama kawaida fresh boy. Nilikuwa nimevaa suti. Suti ni sura ya kitambaa. Okay. Nimemkisi ya kwanza. Tukawa unajua sima zipigwe kati naenda na yengo nyingine. Yeah. Nimemkisi ya kwanza. Nikaambia ya kwanza tulifanya kama fresh kama kisi fulani vile basata. Laki maadili. Yani kawaida. Akaambia wewe hamna kitu hapo. Rudi. Nikarudi pale. Sasa tukapiga. Sasa unajua katikati ya ile kitu mikichwani mwangu naiza Grace anaigiza. Mbona kama mziki umeanza I say nadhani kama ilivyopigwa kati kama tatu it felt real. It was bro. Kati ya tatu mimi niwaambia wazee hakuna kushuti wide. Niko na suruali ya kitambaa, hakuna kushuti wide. Ni close up tu. Mambo si mambo. Sijazoea hapana ise. Kwa hiyo nakumbuka ile afu ile unajua ni saa ngapi ile? Ile scene tumeshoot ilikuwa ni saa 10:30 asubuhi. Saa 10:30 asubuhi hapo ndo tunaipiga ile scene, nakwambia tumemaliza. Ndo kumekucha. Mimi nikaingia kwenye gari nikakimbia. Sitaki kuwa karibu na Grace, nitamaliza. Nitaendelea na mambo ambayo hapo kwenye script. Nikakimbia ni mimi. Sikwambie. Kama nilikuwa nini na nini. Hata juzi the first time nakuja kuongea Grace. Grace amepata ukipeta kuaga. Nimwambie nini? Yaani sasa hivi akiwa anasikiza interview ndo atajua kitu gani kilitokea. Hajui kwa nini mimi nimekimbia. Kiukweli ni I say this movie na majaribu. Sikwambie. He was flirting with me. Aliniambia, niliona hiyo interview, nilimtext, nilimwambia Idris, you were the one that was flirting with me, kwa sababu alikuwa anasema kwa interview yako ati hakujua kama Grace alikuwa na act ama ha-act. Alisema hivyo, si ndio? Yes, like yes. He wasn't sure if I was acting or not. Hata mimi sikuwa sure. Angesema Philip direct, angesema cut. Idris angesema dress yako iko nzuri, iko hivi. So namwangalia bado tunaendelea ama mbona naongea hivi, mbona ananiambia dress yangu iko poa, mbona. So I was also getting confused. Alafu lakini kuna watu wengi wanatuangalia, it's a very technical thing, it's not just a kiss, kuna vitu close up, sijui medium, sijui nini, alafu kuna watu wengi, so it's not that romantic, lakini it was a bit, alikuwa kwa suit, mimi nilikuwa na dress yangu. I mean, come on. Yeah, so even me, I was starting to get a little bit confused. Nilikuwa naanza kuchanganyika. Honestly, I was. Lakini alitoroka tu hivyo, sikujua. Mwaka mmoja sijajua mbona alitoroka. Until I watched your interview. That's when I found out. Lakini ile feeling, hiki ni mara ya kwanza kufanya intense kiss kama ile ama ni kawaida kwako? Sababu umefanya filamu na series pia. Nimefanya filamu na series, lakini kiss yangu ya kwanza ilikuwa kwenye hii filamu, lakini sina yeye, ilikuwa na Abaja.
Brian Abaja, hiyo scene tulifanya in the forest. We did it in the forest. So Abaja, and it was intense. Hiyo kiss, it was very intense. Hata vile nilikuja Dar es Salaam, ni kama nilikuwa nakuja kama Wacuka na kama Malaika. Kwa sababu hapa Nairobi nilikiss my actor friend Abaja. Yeah. Right? Na tulifanya kazi nzuri tulipokuwa tukifanya kazi Nairobi. We did a lot of good work together as an actor and an actor. Nilimjua vile nilienda Dar es Salaam, hata Abaja na Wacuka alikuwa ananiambia, oh, I hope he's not better than me as an actor. So ni kama nilikuwa naishi maisha mawili ya Wacuka na Malaika. So Wacuka najua Abaja, Wacuka kuna Mark. Malaika anaenda kumit Zaki for the first time, na Wacuka anaenda kumit Idriss Sultan for the first time. So nakuja mlemba properties as Malaika, lakini kama Wacuka nimekuja Dar es Salaam na nimekuja Zanzibar for the first time. As no. Dar es Salaam, I've been to Dar es Salaam, but I've never been to Zanzibar. Yeah. So even the kiss, nilimwambia Idris, I don't know what you're going to do, lakini huyo Abaja alinikiss vipoa sana. Na unajua yeye kazi yake is in the first 5 minutes of the movie. Mimi sijui utafanya nini, kwa sababu the editor, mimi najua Abaja ni nani. Idris hajui Abaja ni nani. Hajui Brian Abaja who plays Zaki. Mimi najua Abaja. So it was like I was living a double life. So even that intense kiss, nilimwambia, me, I don't know what you're going to do. Because people, watazamaji, they have to believe that I love you as much, even more than I loved Abaja. So I think Zaki, Idris, maybe he took that as a competition. I don't know. Because nakwambia, the temperature was too high. It was too much. Wow. Lakini, okay, Idris ni mcheshi sana. Mara ya kwanza unakutana naye sasa ile socialize. Kwa sababu alisema ilibidi awe kwa sababu yeye ni mcheshi siku zote, lakini Zaki ni mkimya, iko depressed na nini, mambo yaende vizuri. Ilibidi akawa anaweka distance na wewe kidogo ili kuweza kucarry the character. Ilikuwaje kufahamiana na Idris na kuzoeana? Hata sikumbuki hiyo distance. Alikuwa anasema kwa interview alikuwa ananipea distance. Sikumbuki, I think I was too much in my head. Nilikuwa na kazi nyingi. Malaika alikuwa na kazi nyingi, na Wacuka as the actor nilikuwa na kazi nyingi sana. I was always shooting, always working, always. So I never really felt like hata alinipea distance. Sikumbuki. Vile yeye ni mcheshi ilitusaidia kwa sababu it was a very difficult week. You know, we barely slept. We shot it in 8 days actually. 8 days tulifanya hiyo kazi, siku 8. Like, and the last night I don't think we didn't sleep the last night because we had to go the next day. So the whole night hata hatukulala. But I remember Idris's vile akomcheshi, yani the way he is, it would make everything better. Yes. Because he was always making jokes. He was always, hata kama hacheki na mimi, hata kama naona watu wengine wanacheka, it just made me feel good, you know, kwa sababu nilikuwa na kazi nyingi sana. And because he was always trying to make things better, trying to make people happy, trying to just be a nice guy, it made me feel better. So kufahamiana, I don't know, sijui, I don't know, mimi nachukua mtu kama mtu, sikuwa na hiyo kitu ya Idriss Sultan. You know, hata we used to call him the other Idris. Not Idris Elba, the other Idris. Tungemuita, the director tungemuita the other Idris. Yeah, not Idris Elba, the other. He was always making jokes. Our director was always making jokes. We could not afford Idris Elba. So we got tulichukua Idriss Sultan. So I've never really had that thing ati, oh, you're famous. You know, so you're now, you know, but it was interesting. I mean, kila mahali tungeenda watu wangesema, oh, Idris. Na nakumbuka there was a time, yani nilikuwa namwangalia, nilimuuliza, yani how are you so nice to everybody? Mimi ningechoka, yani kila mtu anakuja, Idris, Zanzibar, Dar es Salaam, kila mahali. I remember just looking at him and thinking, guy, kama ingekuwa mimi nafanya, nilikuwa yeye, and then it just hit me, I'm in a movie with him. Which means that the same way he posts the movie on his Instagram, all of those people are also now going to see me. But he was a very lovely guy. But it went on that journey. Sikumjua vizuri.
like sikumjua, alafu nilimjua kidogo, alafu tuliendelea, and then by the end of the movie, as Wacuka the actor, I really liked Idriss Sultan the person. Yeah. Alafu Malaika obviously, you know, hakuelewa mbona ako hivi, why is he so rude? Alafu starts to think, oh, he's okay. And then, so I feel like I was living a parallel life, actually, as Wacuka and Malaika. Hata tulipomaliza, vile hakuniambia kwa heri, vile alienda tu hivyo. Now this is my problem. Aliniacha. It's like you're in a plane, alafu the pilot just says, get off here. Like, you're in the middle of the air, na pilot anasema toka. You know, so that's how I finished the movie. Malaika alikuwa na Mr. Mlemba, lakini Wacuka alikuwa nafikiria Idris alienda wapi. Yeah. Hata vile nilikuwa narudi Nairobi, nilikuwa najiuliza nilifanya kitu kibaya, umemuudhi labda, ulihisi labda amekasirika. Kwa sababu walitoroka tu hivyo. Did I do something? Did I say something? So it was very confusing for me that Malaika alikuwa na her husband, her partner, you know, and everybody is saying, oh, married to wangu. Lakini Wacuka alikuwa kama, alafu bado hata nilikuwa nafikiria, why am I single? I was single and I was very happy to be single. Lakini that intense experience I had with Idris, vile nilikuwa narudi Nairobi, nilikuwa nafikiria, sasa wanangu wako wapi? I felt so alone because I was with him every day from the beginning of the day to the end of the day, and I was so immersed in her story. So yani vile aliniacha tu hivyo, nilikuwa narudi Nairobi. Hata nakumbuka I went for party, nilikuwa na marafiki 3 wasichana. Yeah. Nilikuwa nasimama kwa hiyo party nafikiria, mbona niko na wasichana? Mr. Mlemba ako wapi? Mlemba properties zilienda wapi? Kafanya nini? It took me 2 months to come back to myself. Acting is dangerous in that way. It took 2 months kujirudia na kusema, okay, it's okay, Mr. Mlemba hayuko, lakini you are Wacuka. I used to think that kind of acting only happened kama unafanya really intense, negative acting, lakini sikujua. I was so immersed in Malaika's world and in Mlemba and Tanzania and Dar es Salaam, and I love Tanzania. I was so immersed in that. Ilipoisha tu hivyo. Pengine ndio maana watu wamependa sana. Kwenye hiyo post umeipin ya kwanza kabisa, kuna comments za watu wengi sana wa Nigeria, South Africa, wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda. Watu wamependa performance yako. You killed it. Hii umesomea hii au uwezo umeupata wapi? Only talent ama umepata training? No, skill. You have to have skill. Poster ya Maritua kilisema tunataka msichana ambaye ako driven, ako bubbly, nini. 1,000 people actually auditioned for the job. Yeah. Na mmoja alipata, mimi. Wow. Na one of the things ilikuwa hapo, it was extreme working conditions. Na nakuambia it was extreme. Like, so mimi nimefanya, yeah, I've done. So my first play nilifanya when I was 13 years old, high school. Alafu my next play nilikuwa 18. Alafu nilienda university, nilipata full scholarship kwenda the US. Kwa sababu kulikuwa na vitu vingi, yani so too many things happen in America, especially black people, all those things, Black Lives Matter, yani it was too stressful. So nilianza kusoma acting inisaidie. Yani sikuweza kufikiria, sikuweza kusoma kitabu, I was so stressed kwa sababu walikuwa wanaua watu weusi, walikuwa wanaua watu wengi, the cops. So I was so stressed. I mean, nilikuwa nataka kuwa actor, but sometimes the reason why you do something keeps changing. You know, when I was 13, I wanted to be an actor kwa sababu I wanted to be famous. When I was 20, I was in an acting class kwa sababu ilikuwa inanisaidia, yani my mind. So it's like you're doing the same thing, but you're doing it for different reasons. Nilipomaliza shule, Smith College hapo Massachusetts, niliendelea na acting kwa sababu nilikuwa na work permit ya acting only. Okay. In America, unaposoma, yani hiyo work permit ni tu hiyo kitu ulisoma. So now I was acting, not because I wanted to be an actor, lakini kwa sababu the government of America ilisema kwa sababu ulienda shule, umesoma miaka 4 acting, lazima sasa uijaribu. So it's like hivyo unajipata miaka 10
miaka 10 imepita na umekuwa unafanya tu acting for different reasons, you know. So nilienda Columbia University, nilisoma na mwalimu wangu alifunza maisha la Ali Lupita Nyong'o hapo Columbia. So actually ni huyo mwalimu alinisaidia sana. Honestly, without that teacher, I don't think ningeweza kufanya Married to Work. So niliporudi Kenya December 2020 kwa sababu work permit yangu ilimalizika, I was very sad kwa sababu nilidhani I was going to make it out there nini. I had dinner with a friend of mine, aliniuliza, are you auditioning in Nairobi, unafanya kitu? Nilisema sifanyi kitu. Alisema mbona uko Nairobi, jaribu kupata kitu Nairobi. Alafu hapa Nairobi, you know, sijui vile iko Dar es Salaam, maybe it's the same. Lazima uko na rafiki, sijui nini, you need to have a friend, you need to. So mimi nilikuwa na training, nilikuwa nimetrain, lakini hapa Nairobi nobody cares. You know, hapo majuu they care. Watakuangalia kwenye audition, watasema, hey, huyu msichana ako poa, acha tumpe kazi. Hapa wanakuangalia, wanasema, hata hawakuangalii, wanasema, anajua nani? Connection. Hauna connection. Connections, yeah. I mean, connections are important, lakini for goodness sake niangalie kwanza. Niangalie kwanza nipate kazi. Nipe kazi kwa sababu mimi ni mzuri. Like, that should count for something. That I'm a good actor, you know, but hapa watasema ako na followers ngapi? Hata hawakuangalia, wanasema ako na followers ngapi, ako na. So nilipoona hiyo poster ya Married to Work ilikuwa kwa Facebook. It was on Facebook. Hata mimi siendi Facebook. I just saw a poster auditioning, looking for, and mimi nime train in harsh conditions. Kuna shule moja tulienda, tulikuwa tunasoma acting from 9 in the morning till 10 p.m. at night, 7 days a week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, for 3 months. I say. So mimi nilipona hiyo extreme working conditions, nilijua mimi naweza. Easy. Naenda gym, I can do it. Lakini, I think kwa sababu I was so depressed because I had been trying so many things for so many years and nothing was working. Yeah. Nilipopata hii kazi, you know, Okada Media was producing it. Philip Bresson, Great Insignia Productions were the casting. They actually gave an opportunity based on work, and it was amazing because of that. Kwa sababu nilipata hiyo, nilienda callbacks na callback ingine. Alafu nilipomaliza hiyo audition, nakumbuka vile alikuwa ananipea notes. Ni kama vile nilikuwa na act, sikuwa naipata. Sikuwa naelewa vile alikuwa na. So nilienda nikawatch filamu kama 10 romantic comedies. Kuelewa, yani ukifika kwa romantic comedy unafaa kujibuaje, kitu kukasirisha unafaa kujibuaje, just how are you supposed to act, kwa sababu rom-com ni tofauti ya drama, tofauti na horror, ni tofauti thriller, yani zote ni tofauti. Alafu I'm a Christian and nilikuwa nachukua a class in the fruit of the spirit, na kulikuwa one thing in the class about faithfulness, being good with what you're given. Don't be lazy. So when I watched that class, nilikuwa nasikia kama I had become lazy. I had become so sad about so many things were not working. I got sad. Lakini hiyo class, yani vile Mungu anataka tufanye kazi, ndio atupe kazi ingine, hivyo tu. Niliamua, nilikaa chini, nilisema, you know what, acha nifanye hii kazi. So for 2.5 weeks, kabla tuanze kushoot, from morning till night, I would just be preparing. Nili memorize script. Hiyo hata si kazi. Kumemorize script si kazi. Sasa niliingia kazi ya Mlemba Properties. Nilianza kuuliza marafiki wangu, you know, if a company is a real estate company, what is the value of a company like that? Wako na employees ngapi? How many managers are there? Kuna departments gani? What is the real estate industry in Dar es Salaam? Nilisoma reports ya the real estate industry in Dar es Salaam. Niliangalia what happens in a real estate conference. Hata niliprint conference. Alafu, so mimi ni kama nilikuwa Malaika, nimeenda kufanya kazi. Vile uliniona kwenye hiyo filamu, nilikuwa naangalia vitu, nilikuwa naangalia hizo papers. Yeah. If you took at those papers, they are real. Hizo karatasi, those papers were actually the real estate. Mrs. Ezena, vile nilisema, she's an investor. Niliangalia Nigerian investors, the billionaires of Nigeria. Nilipata huyu mama, hata nimesahau jina.
She's the richest woman, Nigeria. She's the richest African. Her value, I think she was like $7 billion. Niliangalia, niliona hizo vitu amefanya, hizo biashara zote. So mimi nilimweka huyo mama kwenye Mrs. Ezena. Yeah. So vile nilikutana na Mrs. Ezena, mimi kama Malaika nilijua nakutana na mtu worth $7 billion. So I wasn't really acting. Mimi nilifanya. Lakini hata vile tulianza kushoot, bado nilikuwa na kazi ingine. Hata nilisikia bado. So that's a good thing about training. Unasikia kama yani. So let me tell you. Hiyo kazi, mi sijui nani angeifanya. Mimi nilifanya. Tungelala kama saa 4, tunaamka, tuna shoot all day. I'm on my feet all day. And it's a rom-com. Yani huwezi kuangalia kama umechoka. Yeah. Hata you have to always seem like you're alive and you're bubbly. And kwa sababu mtazamaji hataona hizo vitu. Hataona yani you suffered, you did this. It was back to back shooting, back to back. Hataona hizo vitu. Yeye amekaa nyumbani, ako na blanket, ako na coffee, ako na anataka kujienjoy. So yani kufanya hiyo kazi ndio mtu ajienjoy. Nililia kama mara moja. There was a time I had a complete breakdown in the middle of the week. It was just so stressful. So lakini training yangu ilinisaidia sana. Idriss Sultan vile yani mcheshi, yani he's just so positive, so happy. Our director Philip Bresson was always making jokes. So that Zanzibar hits the working all day. Yani kutengeneza filamu sio kazi ndogo. So I'm so thankful. Hiyo kazi watu waliona ni kazi kweli. Kazi ngumu. Hongera, umefanya kazi nzuri sana. Na nataka nijue so far impact imekuwaje, kwa sababu sidhani kama kuna director mwingine yeyote Afrika ambaye hatapenda kufanya kazi na kipaji ulichokionyesha. Impact imekuwaje ya Merit Work, kwa sababu imeangaliwa sana? The impact can only be known in the coming months. Yeah, the impact can only be known in the coming months. But so far, it's been a little bit weird. Nikienda mahali watu wanasema, oh, Grace Wacuka. And I'm like, oh my God. Kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi. Mimi sikuwa nafanya fame. Mimi nilikuwa nafanya kazi. Nilienda Dar es Salaam kusaidia Mlemba Properties. Yeah. Idriss Sultan aliniacha. Hakuniambia kwa heri, alikimbia. Alafu maisha iliendelea. Tulifanya hiyo kazi November 2021. It's 2023. Yeah. I never heard from them again until January. Ndio sasa wananiambia, oh, by the way, tunaenda Netflix Global. So we'll see what projects come up from that. But me, the way I run my career, kwa sababu acting iko hivi. So, yani, you can't depend on somebody. Kuna watu ambao wanaona hiyo filamu watajiambia, huyu msichana ako nzuri sana, tusimpigie. Kuna watu wako tusimpigie kwa sababu labda yani vile atakuja itakuwa hapa, alafu kila mtu atakuwa hapa woga. Sitaki mtu ambaye yani ako hivyo, especially msichana. Sitaki mtu yani maybe the other actors watasikia kama mimi siwezi kupata hiyo hasira. Sisi tunasema utawafunika. Utawazidi. Entawafunika. Yeah. That can't happen in New York or LA. And of course it can't happen with Idriss Sultan and Megotanwa. Kwa sababu wote ni wakubwa. Yeah. So the only thing is you just pray to God that watu wakubwa wengine wakupate. Kwa sababu you want to be able to do good work. Lakini kuna watu ambao hata hapa. Kuna watu ambao wanafanya filamu alafu hawapigiwi. Kweli. Filamu kubwa imeenda Netflix, imefanya nini, lakini kama huna numbers ya social media watasema, si nilikwambia hapa si kitu ya you're good. You're a good actor, that's why you get the work. Hapa ni connections. So wakiona yani, I've been a bit scared, I won't lie. Like wakiona yani you've done a very big project, lakini bado we ni mdogo. There's not really a reason to call you. Kwa sababu kuna watu wengine ambao wako na 200,000 followers, 500,000 followers. But my dream, honestly, nikifanya filamu Tanzania, if anybody calls me to come do something in Tanzania, nitakuja. Umeona mimi naweza kuongea Kiswahili. Yeah. South Africa, Nigeria. Yani this thing of Pan-African content.
bringing the continents together. Yani, it makes me so happy. And then me personally, I produce my own work. Kwa sababu hata forget Kenya na vile Kenya iko ama Tanzania ama, you know, kwa sababu connections are everything. Hata Hollywood kuna watu ambao wanapewa Oscar award na baada ya kuwin Oscar hawapigiwi. Yeah. Kwa sababu sasa wako wakubwa. Unaona hata ukiona your most famous actors, mtu unasema yani napenda huyu actor. Unaangalia yani filamu zake amefanya kwa IMDb Pro. Unaona alifanya moja 2013, hiyo ingine alifanya 2015, hiyo ingine alifanya 2019, hata Tom Cruise, Brad Pitt, wote, Angelina Jolie 2019, 2021, 2023. So walikuwa wanafanya nini in the middle? Yeah. So kwa sababu acting iko hivi, lazima wewe ujitengenezee kazi yako. Usingoje mtu akupe. Kwa sababu kama unangojea mtu, unaweza kukasirika sana. Na nimepata actors wamekasirika, wanasema, "Oh, nilikuwa Netflix, mbona sipewi kazi?" Nobody owes you anything. Hata kama ukwe Netflix, ukwe HBO, ukwe Hulu, nobody. Huwezi kusema, sasa nimeenda Netflix, sasa nitaenda hivi. Sasa hii kazi si kama kuwa daktari ama engineer. Hufanyi promotion, alafu promotion. Labda you unlock a new level. You unlock a new level. Lakini hata Tusombedu, huyo South African, the muigizaji Tusombedu, Woman King. Alifanya kazi South Africa. Hiyo kazi aliitwa kwenye New York kupata Emmy nomination. Alirudi South Africa na hakupata kazi. Hakuna mtu alimpigia kwa sababu alienda New York. So the next thing that happened for her ni huyo director alikutana na director New York, alimpigia. Alafu alienda. So mimi ndio nisikasirike, nisihuzunike just in case nobody calls me. I have my dreams. Kila mtu anajua napenda Tanzania, napenda Nigeria, napenda South Africa. Mimi nataka kufanya kazi popote. Hata India naweza kwenda India. Mimi naweza kwenda popote. Mimi si ati Hollywood, hapana. Yeah. Mimi niite nitakuja. Napenda sana kufanya kazi. Lakini mimi ndio maana natengeneza muziki yangu, Black and Beautiful, inatoka April. I have a movie. Actually, I'm making a movie right now. I'm producing a movie right now. Vile tu Idriss Sultan alikaa chini alisema mimi nitajipa kazi, alitengeneza hiyo concept ya married to work. Yeah. Idriss Sultan alitengeneza, hakungojea mtu amkujea amwambie, "Oh Idris, nataka kukuweka kwa rom-com ya Netflix." Alisema hapana, mimi nitajitengenezea. So I've learned so much from Idriss Sultan. What a blessing working with him. And Megotanwa, jitengeneze kazi yako, usingoje mtu kwa sababu you'll be disappointed. Wow. Jifanye photoshoots, release music, make your own movies. Just jitengeneze alafu watakuita. Lakini usingoje. Hata wakikupigia useme I'm busy kwa sababu kuna kazi yako. Lakini kama huna kitu unafanya, mtu anaweza kukujia akuambie kuja ufanye kazi, nitakupa 1,000. Na kwa sababu huna kazi, huna kitu unafanya, unasema sawa nitafanya kwa sababu you're so desperate. Lakini kama kuna vitu vingine unafanya, mtu akupigia aseme, "Oh Grace, nataka ufanye hii." Sasa utaangalia, mimi nafanya vitu vyangu. I own those rights, you know, I own them. Those rights are mine. Yeah. The legal rights are mine. So kama wewe unataka kuniweka kwenye kitu chako, nitakupa rights zangu. So utanipa nini? You're able to have a bit more negotiation power. And it's very painful as an actor to go through this, but you just have to accept it. Wow. Napenda. You just eat. Yeah, it's not stable. I think waigizaji wengi watajifunza mengi toka kwako. Lakini Grace, wewe ni rapper, mwimbaji, una talent nyingi sana. Nilikuwa nasikiliza EP yako ya Wacuka na kuna wimbo video ya mwisho hapa nadhani miezi 3 iliyopita, Roses Are Dead. Acting yako pia kwenye video, you're amazing. Napenda sana unavyojituma. Yaani kwa sisi huku tungekuita wewe ni mbishi. Mbishi ni mtu ambaye anapambana. So wewe ni fighter sana. Napenda hiyo spirit yako na talent kubwa ulionayo vile vile.
Yeah, you have to. I think you have to be a fighter. Yeah. You know, watu wananiulizanga naweza aje kupata scholarship. Vile umesema ulipata scholarship, ulienda United States, ulipata scholarship kufanya masters Columbia University. Mimi nataka kupata scholarship. First of all, you have to know that kama unafanya hii kazi kwa sababu ya fame, fanya kazi ingine. Kwa sababu kama unafanya hii kazi kwa sababu ya fame, you can do things you would never be proud of. If it's just that, you just want to be famous. Lakini if you're a real artist, you might end up being famous, you might not. And you have to be okay with that. You have to do it kwa sababu unaipenda. That's the only reason, because wewe ukinitazama utaipenda kwa sababu mimi naipenda. Kuna watu wengi tukiwatazama, hata kama uko na mamilioni ngapi followers, mimi najua wewe you're not a good actor, you're not a good, so sita kutazama tena. Lakini kuna watu, mimi nimeona waigiza wazuri, nimeenda New York, London, such great actors na hawajulikani. So you have to accept that maybe you'll be famous, maybe you won't be. Yeah. And you just accept it. Alafu kupata scholarship, for goodness sake, enda kwa www.google.com uandike scholarships for international students. Yeah. You press the button enter. Usome, kwa sababu mimi nilifanya hivyo 2 to 3 hours every day. 10 years ago, I used to go on the internet for 2 to 3 hours a day, googling. The first time nili apply kwenda US, shule 8, they all rejected me, all of them. Yeah. Nimeenda Juilliard mara 3 to audition for the acting program. The last time 2,000 people auditioned for Juilliard, I was in the final 40, but they still rejected me in the end. So lazima ufanye kazi. Kuna watu wanani message, oh Grace, mimi nataka scholarship, unataka vile mimi nilikuwa nataka, budget zetu unataka, unakaa kwa nyumba ufanyi kitu, you're just watching the television, unadhani scholarship inakuja in a cloud just coming down on the ground. That's not how it is. Kama unataka, tafuta ufanye comments 1, 2, 3, 4. Google. People are so lazy and they want good work in the end, lakini hawataki kufanya hiyo kazi. So you have to get serious. That's what I would say to all muigizaji. And I would also say, lazima upate kazi ingine ikupe pesa. For the first 5 years, do not expect even a shilling from your arts. Lazima ukuwe na kazi ingine. So first thing, tafuta hiyo kazi ingine. Utakuwa web designer, utafanya nini? Utakuwa web designer, utatengeneza reports, you'll write reports, utaanza biashara ya computers, utafanya nini? Kwa sababu hiyo kazi ya acting ni kama biashara. You have to utapata kitu for the first 10 years. You'll be spending, making a website, making a reel, making this, headshots, professional headshots, making, kabla upate hiyo pesa. So it's not a fame thing. That's what I would say. It's not a fame thing. Na dakika moja na sekunde kama 40 tu hapa na kuongea na wewe. Like, cha mwisho kabisa ningependa tu, I think naweza nikapata muda tuongea siku nyingine na mengi sana kukuuliza, lakini sitaki niwachoshe watu. Nikuambie kwamba natambua ulihojiwa na Steve Harvey, by the way. Shout out kwako. Na ilikuwa episode nzuri sana. Kidogo sana kuhusiana na hiyo, kidogo tu. Steve Harvey, nilikuwa New York kwa permit yangu ilikuwa inaisha. I was very sad because I couldn't audition for things. It was a random website looking for friends who've not talked in a long time. Haikuwa Steve Harvey. It was looking for friends who've not talked in a long time. Nilimwambia, I dated my best friend's sister's boyfriend. Niliandika tu hivyo. The next day nilipata message, come to Steve Harvey. They flew me to Hollywood and I was so depressed. Like I told you, I was so sad kwa sababu work permit yangu ilikuwa imeisha na hiyo siku ilitoa siku moja tu, lakini nilisimama kwa hiyo hotel room, niliangalia Hollywood and I just told myself, Wacuka, it'll happen. You just stay strong, don't give up. One day it'll happen.
And it is pole pole to pole pole. Now more work is going to come. I know it will, but I have to also work. I have to work as well. Thank you sana. Asante sana Gracie, nimefurahi kuongea na wewe. Bila shaka watu wamefurahi pia. Next time nikiomba interview tafadhali usinikatalie. Nahitaji kuongea na wewe zaidi. 100%. Okay. When all my future projects, you will be the first to know. Hata kama ni Hollywood, yes, bado tutaendelea pamoja. Thank you so much, Grace. Kila laheri.